Acharya Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Shri Shri Radhagoloka Nanda ki, Shri Giri Govardhan ki, Sankirtan Yajna ki, Gopremanande, Slav Sabrasham Sabradnam, Slav Sabrasham Sabradnam, Slav Sabrasham Sabradnam, Slav Shri Guru Eshi Gauranga, Slav Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 21. The gopis glorify the song of Krishna's flute, verse 13. Skaitome pagal iš Bhagavatam 10 giesmės 21 skyriaus, kuris vadinasi Gopi šlovina Krišnos fleitos melodiją, 13 tekstą. Yes, okay. And I noticed there's no purport, so we'll just go on to the next verse. Pastebėjau, kad čia nėra komentarų, tai skaitysime iš karto sekantį tekstą. Gavash Cha Krishna Mukha Nirgata Veno Gita Piyusha Utabita Karna Putai Pibantya Shava Snuta Stana Paya Kavala Sma Tastur Govinda Atmane Drishashro Kala Sprishantya Gavasta Krishna Mukhanirgata Venu Gita. Gavasta Krishna Mukhanirgata Venu Gita. Piyusha Mutta Vitakarna Putai Pibantya. Piyusha Mutta Vitakarna Putai Pibantya. Shavastutastana Paya Kavalasmatastur. Shavastutastana Paya Kavalasmatastur. Govindamatmani Drishashru Kalas Vishantya. Govindamatmani Drishashru Kalas Vishantya. Gavasta Krishna Mukhanirgata Venu Gita. Gavasta Krishna Mukhanirgata Venu Gita. Piyusha Mutta Vitakarna Putai Pibantya. Piyusha Mutta Vitakarna Putai Pibantya. Shavasnutastana Paya Kavalasmatastur. Shavasnutastana Paya Kavalasmatastur. Govindamatmani Drishashru Kalas Vishantya. Govindamatmani Drishashru Kalas Vishantya. Gavascha Krishna Mukhanirgata Venu Gita. Gavascha Krishna Mukhanirgata Venu Gita. Piyusha
Piyushamutta Pitakarna Putai Pibantya. Piyushamutta Pitakarna Putai Pibantya. Shavasnutastanapaya Kavalasmatastur. Shavasnutastanapaya Kavalasmatastur. Govindam Atmani Drishashrukalas Prishantya. Govindam Atmani Drishashrukalas Prishantya. Gavascha Krishna Mukhanirgatavenu Gita. Javascha Krishna Mukhanirgatavenu Gita. Piyushamutta Vitakarna Putai Pibantya. Piyushamutta Pitakarna Putai Pibantya. Shavaksnutastanapaya Kavalasmatastu. Shavasnutastanapaya Kavalasmatastur. Govindam Atmani Drishashrukalas Prishantya. Govindam Atmani Drishashrukalas Prishantya. Gava, the cows, Cha, and Krishna Mukha, from the mouth of Lord Krishna, Nirgata, emitted, Venu, of the flute, Gita, of the song, Piyusha, the nectar, Utabita, raised high, Karna, with their ears, Putai, which were acting as vessels, Pibantya, drinking, Shava, the calves, Snuta, exuding, Stana, from their udders, Paya, the milk, Kavala, whose mouthfuls, Sma, indeed, Tasto, stood still, Govinda, Lord Krishna, Atmani, within their minds, Drisha, with their vision, Ashrukala, their eyes full of tears, Sprishantya, touching. Translation. Using their upraised ears as vessels, the cows are drinking the nectar of the flute song flowing out of Krishna's mouth. The calves, their mouths full of milk from their mother's moist nipples, stand still as they take Govinda within themselves through their tear-filled eyes and embrace him within their hearts. Ištempusios ausis pro jas tarsi iš indų karvės geria metališką fleitos melodiją, besiliejančią iš Krišnos lūpų, o viršeliai stovi sustingę pilnomis burnomis pieno, nepaleisdami mėti motinos penio, įbedę ašarų sklidinas akis į Govindą ir bando apkabinti jį savo širdyse. Yes, so there's no purport to this verse. Nėra komentarų šiam posmui. But there is actually, seems to me, very nice purport given by Srila Jiva Goswami. Bet šitam posmui, pagal mane, yra labai puikus Srilas Dživos Gosvami komentaras. So we will read that. Ir mes paskaitysime jį. Right, and this is going to test your translating skill. Tai patikrins vertėjo sugebėjimus. Because it's not short. Tai nėra trumpas tekstas. So anyway, this is some gopis speaking. Taigi čia kalba gopis.
First they describe the cows which have maternal affection. Iš pradžių papasakoma apie karves, kurios turi motinišką meilę, which is contrary to the Madhurya Bhava of the gopis. Kuri yra skirtinga nuo Madhurya Bhavos gopių. And they do that in order to hide the emotions of the gopis. Ir juos tai daro tam, kad paslėptų gopių emocijas. Yes, because the gopis, they become extremely emotional, but in the conjugal mood. Nes gopės tapo irgi labai emocingos, bet būtent santuokinėje nuotaikoje. However, their words are suitable. Ir nors kaip jų žodžiai tiktų, Since there is no contradiction with the general affection that mothers show. Nėra ten prieštaravimų, nes, reiškia, tai kaip prieštaravimai prieš tos, kurios parodo motinišką meilę. The word cha means even. Žodis čia reiškia lygus. Even the cows, Netgi karvės, famous among the people kurios yra žinomos tarp žmonių, for not being able to distinguish the good from the bad. kurios negali atskirti, kas yra gera ar bloga. So the cows relish the sound of his flute, Ir karvės taip pat mėgavosi Krišnos fleitos garsais, which comes from his moon-like mouth. kurie ateidavo iš tarsi mėnulio lūpų, Which is endowed with more nectar ir kuris turėjo dar daugiau nektaro, than billions of moons, dar daugiau nektaro, negu kad būtų milijardai pačių mėnulių, which also have nectar. nes mėnulis taip pat teikia nektarą. Krishna is the intense embodiment Krišna yra toksai dinamiškas, aktyvus, įkūnytas of the highest bliss. aukštesnio džiaugsmo palaimos. Sma indicates astonishment. Sma reiškia nustebimą. The cows simply stand stunned, Karvės tiesiog nustėro, overcome by sattvika bhava. jos buvo pervertos satvika bhavos. Sattvika bhava means the 8 main and particularly dramatic manifestations of ecstasy and love for Krishna. Ir satvika bhava yra 8 dramatiškai pasireiškiantis ekstazės požymiai. Like in this case, becoming stunned. Kaip šiuo atveju nustėrimas, In other cases, tears just pouring from the eyes. kitais atvejais, kada ašaros liejasi upeliais iš akių, In other cases, shaking uncontrollably. ir kitais atvejais vyksta nekontroliuojamas drebulys. Yes, so the word Govinda indicates their master, Ir žodis Govinda nurodo į jų viešpatį. the Lord of the cows. Tai yra tas, kas yra karvių viešpats. They touch him with affection. Ir jos prisiliečia prie jos su šiluma. The calves have mouthfuls of their mother's milk. The calves, the baby calves, have mouthfuls of their mother's milk. Ir viršeliai turėjo pilnas burnas pieno. And that milk is flowing from their mouths. Jie gėrė savo mamų pieną, bet tas pienas bėgo jiems iš burnos. Or from some of the calves' mouths,
o iš kai kurių viršelių burnos. The milk from their mothers flows. Tas jų mamų pienas tiesiog tekėjo. Whereas other calves' mouths, whereas other calves have grass in their mouths. Reiškia, iš vienų viršelių burnos tekėjo tas pienas, o pas kitus viršelius buvo žolė, which they have been chewing. kurią jie valgė ir kramtė. Their eyes begin to flow with tears, Ir iš jų akių pasileido ašaros, which were previously filling their throats. Ir nors prieš tai jie užpildydavo, reiškia, savo gerklę. They embrace Govinda in their minds, Ir tada jie apkabindavo Govindą savo protuose, via their eyes. matydami jį savo akimis. Or they offer themselves to Govinda in their minds, Arba jie pasiūlydavo Govindai savo protuose, because they cannot see him directly, jie negalėdavo tiesiogiai matyti jo, because their eyes are raining with tears. kadangi jų akis buvo užpildytos ašarų. Since their eyes are covered with tears, Ir kadangi tos ašaros dengė viską, they see him in their minds, jie matė Krišną savo protą. and they think, we are most unfortunate. Ir jie galvojo, kad jie yra labai nesėkmingi, Since we cannot even see him. nes jie negalėjo matyti jo stovi prieš juos. Anyway, I think that's very nice. Aš manau, kad tai yra labai gražu. Their eyes are raining with tears so they can't see Krishna. Taigi jų akis užpildė ašaras ir jie negalėjo matyti Krišnos. So these are not just sort of normal cows and calves. Iš tikrųjų, tai nebuvo eiliniai veršiukai ir karvės. They're great devotees. Tai buvo didus atsidavę. And Srila Jiva Goswami makes the comment. Ir Šrila Dživa Gosvamis pakomentuoja čia. It's in his commentary to Brahma Samhita Jo komentaras Brahma Samhitai, that the cows, Krishna's cows, they're all Suradi cows. kad visos Krišnos karvės yra Surabhi karvės, Who have descended from Goloka Vrindavan kurios nužengė iš Goloka Vrindavanos, to give their mercy to the fallen conditioned souls. kad duotų malonę visoms puolusioms sieloms. That's us. Ir tai yra mes. So they're just very special living beings. Tai yra ypatingos gyvos būtybės. Yeah. So, okay, anyway, that's some food for thought. You can think about the cows. Tai yra tam tikras penas jums pamastyti apie karves. You know, elsewhere it's described that when Krishna plays his flute, Kitur yra paaiškinama, kai Krišna padeda savo fleitą, then the cows become stunned. ir karvės reiškia nustėrsta vietoje. And they look like painted pictures. Ir jos mato tarsi, kad tai būtų kaip nupieštas paveikslas. So what sort of Krishna consciousness is that? It's just very extraordinary. Ir galim suprasti, kokia jų Krišnos sąmonė, tai yra ypatinga, labai ypatinga. Labai patinga. Yeah, very special. Labai patinga. Very good, thank you. Yes, right. So I will just chant the Sanskrit for verse 14.
dabar sanskritą pakartosiu 14 teksto. Prayo Batamba Vihaga Munayo Vanesmin Krishnaikshitam Taduditam Kalavenu Gitam Avruya Yedrumapa Bujan Ruchira Pravalan Shrinvanti Milita Drisho Vigatanya Vacha. Translation: O Mother, in this forest all the birds have risen onto the beautiful branches of the trees to see Krishna. With closed eyes, they're simply listening in silence to the sweet vibrations of his flute, and they are not attracted by any other sound. Surely these birds are on the same level as great sages. O motinėlė, kad pamatytų Krišną, visi girios paukščiai sutupė ant gražuolių medžių šakų. Jie užmerkė akis ir tylomis klausosi melodingų jo fleitos strėlių, nekreipdami dėmesį į pašalinius garsus. Ką ir sakyti, šie paukščiai išties nieko nenusileidžia didiesiems išminčiams. This is actual Lithuanian book, is it? Yes. Okay, that's good. Right, so, purport by Srila Prabhupada. The birds resemble sages because they live in the forest, keep their eyes closed, observe silence, and remain motionless. Significantly, it is stated here that even great sages become maddened by the sound of Krishna's flute, which is a completely spiritual vibration. The word Ruchira Pravalan indicates that even the branches of the trees are transformed in ecstasy when struck by the vibration of Krishna's flute song. Indra, Brahma, Shiva, and Vishnu, being primordial gods, traveled throughout the universe and had extensive knowledge of the science of music. And yet even these great personalities have never heard or composed music like that which emanates from Krishna's flute. Indeed, the birds are so moved by the blissful sound that in their ecstasy they close their eyes and cling to the branches to avoid falling off the trees. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the gopis would sometimes address each other as Amba, which means mother. This commentary of disciples of Prabhupada. Oh, sorry, did I say my Prabhupada? Yeah, I think so. Yeah. Okay, it's habit. For us it is It's just a habit. Komentaras. Paukščiai kažko panašus į išminčius, nes kaip išminčiai gyvena miške, tupi užmerkia akis, tyli ir nejuda. Net didieji išminčiai, kaip sakoma posme, pameta galvą išgirdę Krišnos fleitą, kuris skleidžia grinai dvasinį garsą. Sudurtinis žodis Ruchira Pravalan nurodo, kad Krišnos fleitos garsų paveiktos medžių šakos patiria transą ir neatpažįstamai pasikeičia. Aukščiausi dievai Indra, Brahma, Šiva ir Višnu gerai išmano muziką, tačiau net ir šios iškilios asmenybės keliaudamos po visatą niekad nėra girdėjusios ar pačios sukūrusios tokių melodijų, kokios liejasi iš Krišnos fleitos. Palaimingų jos garsų užburti ir neapsakoma džiaugsmo net paukščiai, iš neapsakoma džiaugsmo net paukščiai užmerkė akis ir tvirčiau nagais įsikibo į šakas, kad neiškristų iš medžių. Šrila Vishwanath Chakravartis Thakuras sako, kad gopės kartais pavadindavo vieną kitą Amba, motinėlę. Yes, okay. Prayobatanga vihaga munayo vanesmin Krishnaikshitam taduditam kalava venugitam Avruhya yedra
Mabujan Ruchira Pravalan Shrinvanti Milita Disho Vigatanya Vacha. O Mother, in this forest all the birds have risen onto the beautiful branches of the trees to see Krishna. With closed eyes, they're simply listening in silence to the sweet vibrations of his flute. And they're not attracted by any other sound. Surely these birds are on the same level as great sages. Dar kartą teksto vertimas. O motinėlė, kad pamatytų Krišną, visi girios paukščiai sutupė ant gražuolių medžių šakų. Jie užmerkė akis ir tylomis klausosi melodingų jo fleitos strėlių, nekreipdami dėmesio į pašalinius garsus. Ką ir sakyti, šie paukščiai išties nieko nenusileidžia didiesiems išminčiams. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanande Namaste Saraswati Deve Gauravani Vachare Nirvishesha Shunyaradi Vastyachare Sharane Vanchkalpatarubhyas Chakripa Sindhubhya Evacha Patitana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakti Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, wow, this is such a beautiful description. Taip, čia yra labai nuostabus aprašymas. I mean, what can we say? Taigi, ką mes čia galėtume pakalbėti? What more could we say? It's just... Kas daugiau galima būtų pasakyti? It's completely beyond the material world. Tai yra visiškai anapus materialaus pasaulio. And it's just completely transcendental and indicating something we haven't had direct experience of. Tai yra kažkas tai transcendentiško, to, ko mes neturim kaip patirties. Yes, such beauty and just amazing. Toks nuostabus grožis. Amazing things happening. Žavintis dalykai nutinka. We don't really have experience of that. Mes tikrai neturim tokios patirties. We mentioned that the other day, what it was in regard to that Brahma Samhita verse 56. Anądien mes kalbėjom apie 56 Brahma Samhitos posmą. Yeah, that how all the water there in Goloka tastes like our best nectar. Kad visas vanduo Golokoje, jos skonis yra kaip mūsų koks nors geriausias nektaras. And, so the question arises, what does their nectar taste like? Ir iškyla klausimas, tai tada kokio skonio yra jų nektaras. And it's just beyond us, in other words. Ir tai yra virš mūsų supratimo, kitais žodžiais tariant. In fact, one funny little story which I was told by a very, very senior devotee who was there. Ir aš išgirdau iš vyresnių sudavusių labai tokia juokinga istorija. That one devotee was visiting India for the first time. Vienas atsidavęs aplankė Indiją pirmą kartą. And he, like maybe the first night, just as soon as he arrived, he went on a program with Prabhupada to a very sort of high-level family's house. Ir pačią pirmą dieną, kai jis atvyko, jis su Šrila Prabhupada nuėjo į tokią namų programą, pas šeimą, kuri buvo labai
aukštam lygmenį. And that family, that like very, very cultured and traditional. Ir ta šeima buvo labai kultūringa, labai tradicinė. And the lady, the mother, prepared this amazing feast of, just perfect traditional Indian cuisine. Ir tos šeimos mama, moteris, reiškia, pagamino ypatingai nuostabius patiekalus pagal indiškus. So at the end, the devotees were talking about how nice the prasadam was. Pagal indiškus receptus ir atsidavę sakė, kad tai buvo labai skanus prasadas. And Prabhupada was right there with them. Ir Šrila Prabhupada buvo kartu su jais tenai. And this boy who just arrived, he'd never been in India before, never experienced prasadam like that at all. Ir tas bhaktas, kuris buvo pirmą kartą Indijoje, jis visiškai neturėjo jokios patirties, kad valgytų tokį prasadą. He said in a very sort of, excited way, "Oh, that prasadam was just amazing." Ir jis tokiu labai susijaudinusiu būdu pasakė, kad šitas prasadas yra nenusakomas. And Prabhupada interjected. Ir tada Prabhupada įsiterpė. Prabhupada said, "How would you know?" Ir Prabhupada paklausė, iš kur tu žinai, kad jis toks neapsakomas? You've been brought up eating dog food. Tu buvai augęs, reiškias, kaip ir valgydavo tarsi kaip kažką maistą, tarsi šunų maistą. So even, just in our experience, what we may go through in life, sometimes we may have experiences of things which are just in another dimension from what we have experienced. Kartais mes susitinkame per savo gyvenimą tokius dalykus, kurių nebuvom sutikę anksčiau, ir tai būna kaip visai iš kito matavimo, mes tiesiog nesuprantam. So then what can you say? What can you say which is really meaningful? Ir ką mes galim tada pasakyti, kad būtų kažkas tai prasmingo apie tai. And that was sort of like Prabhupada's point. Ir tai buvo Prabhupados toks pažymėjimas. You never experienced anything like this at all before. Tu neturėjai jokios patirties apie tai anksčiau. So you can't really comment on it. Taigi tu ir nelabai gali kažką pasakyti apie tai. Which Sri Radha Golokananda Sri Giri Govardhan Ki Jai, which reminds me of a very wonderful and kind of amusing pastime exchange between Krishna and Lord Balaram. Tai man primena vieną iš Krishnos ir Balaramo žaidimų. And it's about prasadam. Tai yra irgi apie prasadą. And so there's a little discussion between Balaram and Madhu Mangal about prasadam. Tenais Balarama ir Madhu Mangala kalbėjosi apie prasadą. And Madhu Mangal, the experiences he has with different types of prasadam. Madhu Mangala dalinasi savo patirtim apie skirtingų rūšių prasadą. So Balaram's sort of joking with him. Ir Balarama tarsi juokavo su juo. Do you experience like ecstatic mellows when you eat different types of prasadam? Ar tu patiri kokį nors ekstatinį skonį, kai tu valgai prasadą? How do you experience these mellows? Kaip tos skoniai pasireiškia? How are the sancharis? Kaip kas liečia sančaris? Which is a bit difficult, but it's translated as dynamic expression. Reiškia, sančarė yra išverčiama kaip dinamiška išraiška, dinamiškas
And how do you taste the stai mellows? O kaip tu patiri stąjį, potyrį arba rasą arba skonį. Stai mellows mean the sort of foundational rasas or mellows in a devotee's transcendental nature. Ir stąjį yra aprašoma kaip bendras pagrindas atsidavusiojo tarnystei. Like the stai bhavas are like Madhurya bhava was mentioned, that's the mood of the gopis. Kaip stąjį bhava, pavyzdžiui, arba Madhurya bhava, čia paminėta kaip gopių bhava. And then the Shanta rasa or Shanta bhava, meaning the neutral type of relationship. Arba neutralūs santykiai, tai yra Shanta bhava, Shanta rasa. And then the friendly rasa, the parental rasa, these. Draugystės ir tėvystės rasas. So it's amusing, but it's very deep. Taigi, amusing. This is what we're going to read now. Amusing, funny. Reiškia, galima žavėtis to. Mes dabar paskaitysim. So Madhumangal explains. Taigi, Madhumangal atsako, paaiškina. Although the knowers of rasa say that crying comes after an emotional incitement, although the knowers of rasa say that crying comes, crying, tears, plucker. Although the knowers of rasa say, those who know rasa, nors tie, kas žino rasą, say that crying comes after some emotional incitement, something which stimulates the emotions. Kada ateina toksai emocijų stimulas ir sukilimas. I experience it before that. Aš jaučiau tai jau prieš tai. In a mood of sorrow. Būtent tokio liūdesio nuotaikoje. If I don't get my sub-genes. Jeigu aš negaunu